Maybe informal mentor. So how... We have one. You have one. So would Rostov. I guess. Olga is a mentor. Ah, okay. Certified mentor. Certified mentor. Excellent. So can I ask you a question? Yes. So how do you see mentoring and the development as a, mentoring in Russia? Как вы видите развитие менторства, ну и менторства в целом в России? Ох, какой вопрос глобальный. Very global question. Я вижу, что за последний год буквально, с тех пор, как стали выпускаться сертифицированные менторы в России, интерес к менторингу растет практически каждый день. I see that for the last year, when we have certified mentors finishing their studies, interest towards mentorship is growing tremendously. Okay, and Olga, do you see this only in organizations, or do you see this as a really growing development for other coaches? Вы это видите только в организациях или среди коучей тоже? Я это вижу прежде всего среди коучей. Mostly among coaches. Okay, and is that as a purpose to get ready for the next level of being certified or getting them certified? И это у них есть цель подготовиться к следующему этапу сертификации или что-то еще? Вот здесь я, наверное, должна сказать, к сожалению, в основном, потому что это обязательное требование к сертификации, да. Since it's the mandatory for certification, then yes, mostly that's the reason. Okay. So in ICF certified coaches who also do mentoring, how many do you have in total? А сколько у нас примерно менторов среди сертифицированных коучей? Вот здесь я не готова ответить. Not sure. Я не знаю статистику и не буду врать. Okay. Ну, несколько. Okay, great. Знаю, что немного, сертифицированных немного. We don't have many certified mentors. Few. Okay. Can I ask you another question, Olga? Еще вопрос к вам будет, Ольга, можно? Да. Thank you. So how do you see supervision besides coaching and mentoring? Как вы видите супервизию между коучем и ментором? Взаимоотношения. Что такое менторинг? Ментор работает для того, чтобы помочь повысить квалификацию по 11 компетенциям и этическому кодексу. Это главная задача ментора – профессиональный рост коуча, менти. So the main purpose of mentor is the professional growth of a coach. Yeah. Coach's development on core competencies. 11 core competencies. And help him to achieve this certification level. Okay. And we have an answer from comments. We have about 40 mentors in Russia. Oh, nice. Well, nice job. Excellent. Any questions for mentoring, how we offer mentoring support to our coaches? Есть какие-то вопросы по тому, как ментор может поддержать коуча, помочь ему? No questions? Not so far. So let's go to the next topic. And by the way, if you like to have support, how we can support you with best practice in more detail, because this hour is, let's say, a rough overview. Ну и если вам важно получить информацию по тому, как ментор может поддержать коуча или как мы можем поддержать ментора, ну, пожалуйста. I'm more than happy to support you. Да, Роланд более чем счастлив нас поддержать в этом тоже. Okay. So the next is internal coaching. Переходим к внутреннему коучингу. Oops, I scrolled too fast.
this Yeah. one. And then we go to the last topic. Why do we want to be certified as a coach? И потом мы перейдем к тому, почему мы хотим быть сертифицированы в коучинге. Can you share from the group who is an internal coach or has a plan to be a coach in the organization he works for? Может кто-то из слушателей поделиться, кто уже сейчас внутренний коуч или кто планирует развиваться вот во внутреннем коучинге? Well, I am, for one. You are? Yeah. Okay, so you're an internal coach? Well, I started just recently. Excellent. And so you're the only one in the organization? In my organization? Yeah. Okay. And how big is your organization? It's 1,500 people. Great. Excellent. Well done. So how did you start it? Because when we started... Sorry, I got caught away. I will translate. Но я сказала, что я внутренний коуч. Недавно начала этим заниматься. Роланд спросил, сколько человек в моей организации. У нас 1500 человек. И как дальше следующий вопрос. All right. Okay. When I started coaching roughly 10 years ago. Роланд начал заниматься коучингом примерно 10 лет назад. And I worked for a software company as an IT manager. И он работал IT-менеджером в компании, которая разрабатывает программное обеспечение. And with 4 or 5 other people, we wanted to support our company with coaching. И вместе с 4 его коллегами мы хотели поддержать коучинг в организации, развитие этого процесса. And I'm not sure how your experience is, Kay. We had to fight many fights. И Роланд говорит, я не знаю, как вот у вас, у меня опыт, но нам нужно было много войн, много побед одержать, много войн побороть. That's similar for me as well. Да, но у меня то же самое. So why is that? Because the human resource department saw us as a competition. Почему это происходило у Роланда? HR, отдел по работе с персоналом, видел конкуренцию в ребятах. And we were successful because we had a sponsor from the management board. И мы были успешны, потому что у нас был спонсор, кто нас поддерживал в управлении. So internal coaching, and there are great examples like SAP, SAP, HP, IBM. Ну вот Роланд назвал SAP, HP, IBM прекрасные примеры развития внутреннего коучинга. And we designed a set of guidelines and procedures for internal coaching. И мы разработали набор принципов и подходов по внутреннему коучингу. So the elements I put on the slide, I like to go through them one by one. На слайде сейчас элементы этого процесса, и мы пройдем по каждому из них. So if you have a goal to start internal coaching, it's important that you have a clear set of principles. What is coaching? What is therapy? So you have a boundary. Если вы хотите внедрить внутренний коучинг в организации, вам нужно, во-первых, разработать набор принципов. Что такое внутренний коучинг? Чем он отличается от терапии? Где границы? И так далее. And I'm not sure how your experience is, Kay. Sometimes we got coaching cases. И иногда у нас были кейсы, случаи. That the manager of the department had a problem with his employee. Когда у руководителя была проблема вот с его командой. And you coach, you make him,
you fix the problem. И запрос звучал как, ну вот ты коуч, ты почини эту проблему. And by the way, Kay, I see a couple of chats in Russia. You've seen them? Here, Olga asked to actively ask questions and participate in discussion. Yes, that would be great. I'm not biting. Да, но Роланд не кусается, и я поддерживаю Ольгу в активности. So the next part, if you want to do this, that is really voluntary. There can't be a force from the leadership team. Да, но и при внедрении коучинга не может быть давления со стороны управления компании. Это должно быть добровольное начало. And the other thing is that when I was in the role as a coach, и когда я был коучем, that I never ever shared inside detail information to my stakeholder. Я никогда не делился информацией вот сессии, внутренней информацией с заказчиком, ну, с руководителем, да, который заказывает. Yeah. Oh, there is a question from the audience. What was the extent of management understanding of coaching need? Did they feel that it's needed? Did they know what it is? Great question. Thank you for that question. At the beginning, they saw it as a competition, and they had the vision. We do some training, and then it will, the problem will disappear. Ну, отвечая вот на вопрос Елены, да, администратор, наверное, а насколько руководители осознавали потребность в коучинге? Ну, Роланд говорит, сначала не осознавали. Они видели конкуренцию, и было такое мнение, что мы людей обучили, проблема решена. And then we started, let's say, a couple of sessions and worked on a small topic to give them showcases. А потом мы начали работать там с небольшими кейсами, показательными, давали им примеры. And we aligned strategic alliance with bigger companies like SAP, who already implemented coaching as a core. И мы объединились, с SAP, в частности, в компании, где уже был внедрен внутренний коучинг, взяли их опыт. I see there's another question in... No, it's the same. Okay, it's the same. Excellent. The other thing is that we designed a set of ethic guidelines. For example, we do not share content to the stakeholders. Ну вот как раз конфиденциальность, то, о чем мы начали говорить, должна быть конфиденциальность. Мы не можем не должны раскрывать содержание сессий заказчику. We had a clear set of internal values. Our coaching team created values. В нашей коучинг-команде небольшой были конкретный набор ценностей. Very important that we had because I was a manager in one division, we said, okay, we do not coaching in the same division you work for. Ну, например, вот поскольку я был руководителем одного из подразделений, мы решили, что мы не будем коучить людей из нашего подразделения. There is also a question from Olga. Yep. What were the criteria of internal coaching efficiency, and how, if management wasn't pushing employees, what they paid for? Okay, so it was a non-paid coaching approach in euros or dollars, and we decided, okay, it's, let's say, not in money, but for something different. We said, okay, we have a good, let's say, Greenpeace. Now you spent X euros on it. So we didn't take money, but we wanted to get something they give away. Oh, time. Да, вот как оплачивались эти внутренние коучи? Ну, напрямую не оплачивались. То есть это был такой подход, как Greenpeace, как благотворительная организация. Мы хотим дать что-то организации, нашу экспертизу, наше время, и взамен
сотрудники получают опыт. Okay. Did that answer the question? What was the criteria of coach's efficiency? Coach's efficiency. How would you know he was effective? A great question. So we measured the problem at the beginning. So where are you right now and where do you want to go? And then we want to close that gap. Отвечая на вопрос, каковы критерии эффективности внутреннего коуча, Роланд говорит, что они брали в самом начале, где ты сейчас, запрос у клиента, и куда ты хочешь прийти, и вот закрытие этой разницы было измерением эффективности коуча. And we had a session with the coach and the one who was the manager of the coach at the beginning. И у нас в начале была сессия с коучем, клиентом и заказчиком. Заказчик — это менеджер сотрудника. And we had in the middle of the process, the coaching process, the same setting. We wanted to see if there's progress. И в середине процесса у нас тоже была такая встреча, и мы смотрели, есть ли прогресс. And at the end, we did a final feedback form, the three of us again, and sometimes we had 4 people, including the human resource. И в конце была такая сессия, мы смотрели прогресс, и иногда мы включали туда 4-го человека, представителя отдела кадров. Responsibilities, very important to make sure in the role as coach, what can you do and what can't you do? Очень важно понимать ответственность коуча, что коуч может сделать и что он не может делать. I like to give you a personal example that was very challenging for me. Например, вот из практики Роланда ситуация. One of my coaches, my coachee was a director. Один из моих клиентов был директор. And he was reporting to the management board. И он подчинялся совету директоров. And that senior manager was indirect also responsible for my project. А косвенно он отвечал еще за проект, в котором я участвовал. And in the last feedback session we had the 3 of us. И на последней сессии обратной связи нас было 3. This senior manager spoke very badly about the director, and he was attending that meeting. Руководитель этого директора плохо отозвался о клиенте, как бы в присутствии. And in my role as a coach, I protected my client. И в моей коучинговой позиции я защитил клиента. And that had a interesting discussion because he was also influencing my project. И это интересная дискуссия, потому что вот эта обратная связь влияла и на мой проект тоже. So when you start to implement internal coaching, поэтому, когда вы начинаете внедрять внутренний коучинг, that you pre-frame your client and your stakeholder, вы заранее даете рамку клиенту и заказчику, that is really then coaching, and that has not to do with management. Что это действительно коучинг, что это не управление. And we have a question from the audience. Did you have any restrictions in terms of coaching issues that you work with as an internal coach? Yes, so the setting was, it should be business related. Отвечая на вопрос, есть ли ограничения в запросах, с которыми работает коуч внутри организации, да, запросы должны относиться к бизнесу, к деятельности компании. The other restriction, it had to be officially approved by the manager of the coachee, by the client. Кроме этого, запрос должен быть официально одобрен руководителем клиента. What else had we a restriction? No, I think those are the 2 most important ones. Would
First, would professional growth count as a business? Yes. Okay. Yeah. Но профессиональное развитие, карьерное развитие будет тоже вот в бизнес направлении. So, if the coaching topic would fit and support his role, we accepted that as a coaching session. Если тема для сессии попадает и поддерживает этого человека в профессиональном смысле, если организации в конечном счете есть польза, тогда мы берем. And we did minimum 6 sessions of 30 minutes. И у нас был минимум 6 сессий по 30 минут. Okay. Any other questions regarding internal coaching? Есть ли еще вопросы? Not right now. Okay, so let's go. Oh, meanwhile, we have a question. So not HR, but manager would confirm the session topic. Yeah, we wanted, the coachee, the client, could bring on the topic. Yeah. But we wanted that the manager knew about or approved the session. The manager, we didn't give that let's say, we didn't share the topic with the manager, only that it's, so I wanted that the coach, she and the manager talk. Okay, so all you need is a sign off that coaching will happen for this person. Yes, and the coach, she had to convince his manager, so to speak. Да, but not HR. She didn't have to convince HR. No, sometimes. Although we had human resource for the real top executive, but they had most external coaching. Ну, отвечая на вопрос, то есть не HR, а руководитель согласовывал темы для сессий. Но, да, не HR, а руководитель, и он даже не столько тему согласовывал, сколько сам факт. То есть сотрудник должен был с руководителем до контакта с коучем обсудить проблему и прийти к коучу уже. Okay, I have a question for you, for the audience. Okay. So I hope some interaction. Да, вопрос к аудитории. So why do you see coaching is making also progress, not only in the rest of the world, but also especially in Russia? I see that many coaching institutes and so on. Почему вы думаете, в России коучинг так успешно прививается? Почему коучинг успешен как инструмент? Роланд видит, что много появляется школ и членов много ICF, всего. No one? Guys, give me some feedback. Well, my experience was that we have a lot of multinational companies and they use coaching, they bring coaching from abroad. So it's just part of the global framework. But also, Hillary, before you talked about millennials, and they're actually open to coaching. So, I see a question is popping up. Yeah, no, it's an answer to your question because there is a necessity in raising the quality of interaction in business and in life as well. And quality of communication is not always above the expectation. Yes. So coaching probably helps there. Да. Ну, а то, что я сказала Ронду, много еще международных компаний приносит коучинг, и как бы сарафанное радио развивается. So, to be, let's say, a certified coach, ICF, of course, is the biggest organization. Но для того, чтобы быть сертифицированным коучингом, ICF прекрасная организация, большая. It has actually many advantages. И у нее есть очень много достоинств. So if I speak about ICF, we follow a proven set of ethic guidelines and competencies, core competencies. И если говорить об ICF, мы следуем установленному набору правил, гайдлайнов,
кодексу этики и делового поведения, так сказать. And what does it mean, core competencies? И что это значит, компетенция? That means we have proven track of what is, and of course, this is one view. Это значит, ну вот компетенция, это значит, что у вас есть доказанный опыт. For example, in ICF coaching approach, it's very important that we know what is the topic that the client wants to work on. Например, в ICF мы хотим понимать, что коуч знает, о чем хочет говорить клиент. Коуч знает и понимает тему на сессии. So when I, as a mentor, listen to many recordings from coaches, И когда я как ментор слушаю записи от коучей, I hear in many cases people start coaching without knowing what is the real topic. я часто слышу, что коуч начинает сессию, не понимая, каков настоящий запрос. So these core competencies will give focus for the coach, the senior coach and the junior coach. И вот эта компетенция, она помогает сфокусироваться коучу, начинающему коучу, но и опытному тоже. Yeah, and another great advantage of being a certified coach ICF, we have an ombudsman who can help in case of conflicts. И в чем еще польза сертификации ICF? У нас есть омбудсмен, который выступает модератором, если так можно сказать, при конфликте. So when people say, "Are you the right coach for me?" I said, "Well, if you have any doubts and you are not satisfied, you can call the ombudsman and find a solution." Поэтому, например, когда мне человек задает вопрос, а настоящий ли вы коуч, а достаточно ли вы умеете делать то, что вы говорите, я всегда отвечаю, если вы не уверены в качестве моей работы, вы можете позвонить омбудсмену и прояснить эту ситуацию, обсудить проблему. Another advantage is one of the last ICF surveys shows that organizations tend to have external coaches with a certification like ICF. Ну и еще плюс сертификации в том, что последние данные опроса показывают, что организации предпочитают брать внешних коучей все-таки с сертифицированных коучей. Another advantage is when you are in a community like ICF, you learn from the networking. Еще одна польза заключается в том, что когда вы сертифицированный коуч ICF, вы находитесь вот в этом сообществе, и вы учитесь, получаете новый опыт. Another advantage is when you are a coach at ICF and you're certified, ну и еще когда вы коуч ICF и сертифицированы при этом, you need to go to certain trainings вы должны пройти через определенное обучение, to keep your level, your certification level. Чтобы поддержать ваш уровень сертификации. And we see that in many professions, and I'm happy to see this also in coaching. Это есть во многих профессиях, такой вот принцип, и я рад видеть это в коучинге тоже. So I'd like to ask a question in the group. Are one of you already certified? Вопрос в группе. Кто-нибудь уже сертифицирован? I think many. Many? Okay. Ну, я предположила, что многие хоть как-то. Some. Некоторые. Well, we have some answers that yes. Okay, PCC. We have PCC and ACC, yeah. Okay, excellent. And what is your experience regarding the level of, I see PCC people. How did they experience their acknowledgement or the training, or let's say the things they had to do? И
PCC, ACC и MCC. Расскажите, пожалуйста, MCC, ваш опыт. nice. Now we have in the south of Russia, actually. Расскажите ваш опыт вот, получения этой сертификации. У вас было ощущение, что это ну, какой-то путь, который вы должны пройти? Yeah, in capital letters. Okay. I'm aware, you know, and I'm working on my MCC, by the way, right now. It's, let's say, it looks simple, but it's not easy. Yeah, we have a comment that it was a difficult path full of issues and things they had to overcome. Yes. Да, я перевела комментарий про сложный путь, полный преград. Роланд сейчас готовится к MCC, и он то же самое говорит. So, but I acknowledge the people who stepped up and did their certification, so well done. Поэтому комплименты от Роланда тем, кто сделал вот этот шаг и получил ACC, PCC, MCC, все аккредитации, это колоссальное усилие. Okay, so let's recap what we spoke about today. Давайте подытожим. So we spoke about what is mentoring. Мы говорили о том, что такое менторство. We spoke about internal coaching in organizations. Мы говорили про внутренний коучинг в организациях. And the last topic we spoke about, you know, what is the real value of coaching. И мы говорили, в чем настоящая ценность коучинга. Okay, and hold on. So I found it. Thank you very much for your attention. It was really a pleasure being with you. Any questions? Спасибо большое за внимание. Было очень приятно перед вами выступать. Есть ли какие-то вопросы еще? Ксюша, был вопрос в чате от Розы Титовой, как решился вопрос с конфиденциальностью в его кейсе. There was a question how the confidentiality was resolved in that case that you had, where you had a client who was a director and then his manager was influencing your project. We had an open discussion and really cleared the boundaries again. And I said, you know, this is my role as a coach. And when we close this, I'm the manager outside of this room. Ну, Роланду пришлось прояснить ситуацию и напомнить о том, что вот здесь, в комнате, да, он коуч, и это коучинговый процесс. За рамками комнаты он будет снова менеджером, и они смогут обсуждать проблемы проекта. Yes, and sorry. No, go ahead. And really, I said, you know, what we have discussed with what I discussed with my client, in this case, this director, remains always between him and the director. And if he wants to share, he's willing, he can do it, but I don't. It's confidentiality. И Роланд также проговорил, что то, что происходит в коучинговом процессе, это закрытая информация. И если руководитель хочет этим делиться, ну, пожалуйста. Но Роланд как коуч этим делиться не хочет и не будет. Okay. There is another question. How many entities in Germany that train coaches? You know. You mean institutes? Yeah, or organizations that train coaches. Quite a few, and also there it's, I think, well, I think 50 or even more. Ну, примерно 50, может быть, больше. Sorry? I think there are many, and for us as ICF, it's very important that these training institutes follow also the credential from ICF, because in Germany there are so many small training institutes, and people do not really know. Ну, в Германии очень много есть разных организаций, которые обучают коучингу, и очень важно выбирать те, которые аккредитованы ICF.
Ну вот аккредитованных примерно 50, по мнению Роланда. Okay. Any other question? Есть еще вопросы? So let's agree on following. If there's any other question, you can send it to Kay or to Elena, and I'm happy to support you on your further journey. All right. There was a comment that your case was actually very good, and you make some people in St. Petersburg happy. Okay, there's a question. How prestigious is it to be an ICF member in Germany? How prestigious. Да. Interesting word, by the way. Насколько престижно быть членом ICF в Германии? Интересное слово «престижно». Okay. So in Germany, we have many counties. В Германии у нас много, графств, как бы, территорий, районов. And as a consequence, we have many training institutes, we have many federations, we have many societies. И как следствие у нас много институтов, членств, обществ. So if I see, for example, at the United States, you have the ICF with 20,000 members. Например, вот в США я вижу ICF 20 тысяч человек. So you are a member of ICF or you're not. Либо ты член ICF, либо ты не член ICF. And in Germany, we have, I think, 20 small coaching societies. А в Германии у нас примерно 20 маленьких коучинговых объединений. So we work really hard to find a collaboration with the other coaching institutes. И мы очень много работаем над тем, чтобы сотрудничать с другими коучинговыми институтами. So we are not there yet that people feel really, let's say, on the prestige level joining ICF Germany. Поэтому, отвечая вот на вопрос, насколько престижно быть членом ICF, пока как бы не очень, потому что есть много еще вариантов. Но мы работаем над этим. Thanks for the question. Да, и комментарий про ценный кейс в Петербурге я тоже перевела. Okay. Thank you. Then I wish you an amazing remaining of the day, and really appreciate what you do. Я желаю вам прекрасного остатка дня. Я с большим уважением отношусь к тому, что вы делаете. And if there's anything I can do for you in the future, then let me know. Если я могу что-то для вас сделать в будущем, дайте мне знать. Okay, excellent. We will. Спасибо. Ксения, скажи спасибо большое Роланду за то, что он нашел время поделиться с нами своим опытом. Thank you, Roland, so much for you finding time to share your experience and your thoughts about coaching and mentorship. I think it will benefit all of us, especially knowing the real cases and the real struggle of implementing the coaching. Yeah, let's do something together. ICF is a small world. Мир маленький, давайте что-то вместе делать. Okay, Спасибо excellent. вам. You take care. Bye-bye all. Yep. Bye. Thank you. Bye-bye. Спасибо. Thank you so much. Bye-bye. Коллеги, я думаю, что следующий спикер уже готов. По крайней мере, еще есть время, чтобы его объявить. Да, потому что по расписанию он с 14 до 15, и у меня есть время не спеша рассказать о следующем спикере. А следующий спикер мы виртуально